next topic is the Atlantic Charter. And the Atlantic Charter was a policy statement that was given by Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister on August 14, 1941. And this statement was given by Franklin D. Roosevelt, who was the President of United States of America, and Winston Churchill, who was the Prime Minister of Britain. And in this policy statement, they agreed that after the defeat of Nazi Germany, they will create an international organization to prevent and stop future wars. And this Atlantic Charter led to the establishment of United Nations organizations. Atlantic Charter was a route for the development and establishment of United Nations organizations. So it was in 1941 that they were still fighting the war against Nazi Germany, Austria, and Japan, and they agreed that if they win the war, they will be creating an organization that will stop future conflicts and wars and maintain peace in the world. The key points in the Atlantic Charter, first of all, that there will be no territorial expansion. And this point is connected with the territorial expansion of 1930s that led to the World War II. For example, when we look at Italy, it tried to expand its territory by invading Abyssinia, and Japan invaded China and they captured Manchuria. In the same way, Hitler attacked Czechoslovakia to increase and expand his territory, and so on and so forth. So they realized that the problems of war are always connected with the territorial expansion. So when there would be no territorial expansions, that would decrease chances for the war. So the very first thing was no territorial expansions. Secondly, they focused on the concept of self-determination. And here you will compare United Nations organizations with League of Nations. As we see in the League of Nations that United States of America's president focused on the self-determination, and here in the Atlantic Charter, the focus was on self-determination, because most of the problems during and before the World War II were related to the territories and the nations that wanted independence. So they thought that there would be सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि जो मुल्क चाहते हैं कि वो अपनी नेशनैलिटी की बेस पे इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं, अपना अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं, और वो इलाके जो बरतानिया के कब्ज़े में हैं, फ्रांस के कब्ज़े में हैं और वो इनकी कॉलोनीज़ हैं, उन सबको राइट दिया जाएगा कि वो अपना जो फ्यूचर है उसको खुद डिसाइड करें, दैट वेदर दे वांट टू रिमेन कॉलोनीज और दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट. सो दे फोकस्ड ऑन self-determination. Third was global economic cooperation. In the Atlantic Charter, it was agreed that global economic cooperation will be sought, because in this way the conflicts can be minimized, and it is based on
Immanuel Kant's theory of perpetual peace, that when states are connected through commerce and economy, they do not go to war with each other. So, this element was agreed in order to avoid conflicts, and they thought that economic cooperation will lead to the elimination of war from the world. The next was disarmament. If we look at the causes of World War I and World War II, it was due to the arms race. That if Germany was building one ship, Britain was building two ships. And in the same way, when we look at the World War II, there was an arm race, and there were few efforts to disarm, as we saw in 1932 and 1933, that there were few efforts for disarmament. Hitler agreed that if Britain and France are ready to disarm, then Germany would also disarm, but those efforts failed due to no cooperation of France and Britain. So here in Atlantic Charter, it was again agreed that disarmament will be focused upon, because when there will be disarmament, it will reduce the chances for the future wars. Next is the freedom of seas. That in the times of war and in the times of peace, seas will be open. There will be no blockades, and the ships will move freely in the times of war and in the times of peace. Sixth was social and economic security. That the Allies will work for the social and economic security of all the nations, and when nations feel difficulties, they will be helped. और इसी के नतीजे में हम आगे देखेंगे ब्रेटन वुड्स सिस्टम लाया जाता है, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, बनाया जाता है, जिसका काम होता है कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज आ जाते हैं तो उसको आप लोन प्रोवाइड करके उसके हेल्प करें. सो दिस वाज टू एंश्योर सोशल एंड economic security. One of the most important elements was no harsh penalties after the World War II. In the Atlantic Charter, Winston Churchill and Roosevelt agreed that after the end of World War II, no harsh penalties will be there for Germany, because they witnessed that in the World War I and the Treaty of Versailles, Germany was supposed to pay a lot of reparations that led to World War II. So in order to avoid the war, they thought that there must be no harsh penalties on Germany and other defeated powers. So इस हवाले से आप देखेंगे कि रूजवेल्ट और चर्चिल दोनों इस ख्याल के हामी होते हैं कि हार्श पेनल्टीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टालिन ये कहता है कि हार्श पेनल्टीज जर्मनी पे होनी चाहिए, बिकॉज स्टालिन वाज अफ्रेड ऑफ जर्मनी एंड ही थॉट दैट जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी बड़ी जल्दी इकोनॉमिकली भी डेवलप हो जाता है, मिलिटरली भी डेवलप हो जाता है, तो वो फिर हो जाएगा और वो रशिया के लिए फिर एक दुश्मन साबित हो सकता है. सो स्टालिन वाज इन फेवर ऑफ harsh penalties, and Roosevelt and Churchill, they were not in favor of the harsh penalties. In this regard, Brandon Sims in his book says, Stalin was keeping his options open. He argued that while the Hitlers came and went,
the German people would remain. We are now smashing the Germans, and many people now assume that the Germans will never be able to threaten us again. He exploded in March 1945. Well, that is simply not true. I hate the Germans. So, Stalin was of the opinion that Hitler's come and go, but the German people are the same. کہ پھر یہ کوئی نیا ہٹلر پروڈیوس کر لیں گے اور پھر یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. So I hate Hitler as well as all the Germans because they are all Hitlers. And he says, it is impossible to destroy the Germans for good. They will still be around, but we must bear in mind that our allies will try to save the Germans and conspire with them. That is why we, the Slavs, must be ready in the case of Germans can get back on their feet and launch another attack. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کے اوپر ہارش پینلٹیز نہ رکھی گئی تو جرمنز دوبارہ سے ری آرم کریں گے اور پھر دوبارہ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے. So that is why Stalin was against these, and he was of the opinion that there must be harsh penalties. But in the Atlantic Charter, Winston Churchill and Roosevelt agreed that they will not be putting any harsh penalties on Germany. Now looking at the impacts of the Atlantic Charter. When we look at the impacts of Atlantic Charter, the very first impact was the creation of United Nations Organization in 1945. کہ جو انہوں نے ایگری کیا ہوتا ہے اٹلانٹک چارٹر میں کہ ہم یونائٹڈ نیشنز یا اس طرح کا ایک ادارہ بنائیں گے جس کا مقصد پیس مینٹین کرنا ہوگا، وار کو ایوائڈ کرنا ہوگا، تو وہ جنگ کے اختتام پہ اکتوبر 1945 کے اندر یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. سو دین سیکنڈ تھنگ was related to the concept of self-determination. تو ورلڈ وار سیکنڈ کے اینڈ پہ امریکہ اس بات کا حامی ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جتنی بھی کالونیز ہیں ان کو اپنی سیلف ڈٹرمنیشن دی جانی چاہیے اور ان کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے دینا چاہیے کہ وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں یا وہ کالونائزرز کے انڈر رہنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ ونسٹن چرچل کیا کہتا ہے that this rule does not apply to India, اور وہ انڈیا کو آزادی دینے سے انکار کر دیتا ہے اور پھر انڈیا کے اندر کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اگینسٹ دا برٹش رول. سو یہاں پہ آپ دیکھیں گے دا ہپوکریسی اینڈ ڈوالٹی آف ونسٹن چرچل کہ باقی ہر ایک چیز پہ وہ ایگری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ اٹلانٹک چارٹر میں یہ بات مانتا بھی ہے، لیکن جب ورلڈ وار سیکنڈ ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس بات سے انکار کر دیتا ہے. اینڈ ہی سیڈ دیٹ سیلف ڈٹرمنیشن ڈز ناٹ اپلائی ٹو انڈیا، اور ان لوگوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دینے سے انکار کر دیتا ہے. تھرڈ از برٹن ووڈز سسٹم. Bretton Woods system started in 1944, and in Bretton Woods system, IMF, World Bank, and General Agreement on Tariff and Trade were established, and the purpose of these institutions was to control events like Great Depression اینڈ اکنامک کرائسس. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 1929 میں اکنامک ڈپریشن آتا ہے اور اس ڈپریشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ ڈکٹیٹرز کا رائز شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے
کہ اس گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے ڈکٹیٹرز رائز ہوئے، انہوں نے ڈیموکریسی کے اگینسٹ کام کیا، اور پھر اس کی وجہ سے انہوں نے ڈیموکریسی کو پوری یورپ کے اندر ختم کر دیا، اور اس کی وجہ سے پھر ورلڈ وار سیکنڈ ہوتی ہے۔ تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ڈیموکریسی کو بچانا ہے تو ہم نے فائنینشیل کرائسس نہیں آنے دینا، اور اب فائنینشیل کرائسس سے بچنے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنا دیے، لائک IMF، ورلڈ بینک اینڈ GATT۔ اب ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر بیلنس آف پیمنٹس نہیں ہوتی، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو IMF اس کو لون دے دیتا ہے اور وہاں پہ اکنامک کرائسس نہیں آتا۔ سو اس کا مقصد کیا تھا کہ انہوں نے اکنامک کرائسس سے بچنا ہے، اور اکنامک کرائسس سے جب بچیں گے تو ڈیموکریسی دنیا کے اندر موجود رہے گی، ادروائز پھر سے ڈکٹیٹرز آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے یہ امپیکٹس ہوتے ہیں آف دا اٹلانٹک چارٹر۔